Good morning, my students. Meet again in English lesson. Keep the spirit, okay? As usual, before we start our lesson, let's pray. Start. Finish. Past lesson, we study about linking word consists of and, but, and or, and vocabulary about daily routines and reading a day with my big family. Materi kita yang lalu yaitu tentang linking word and, but, or, dan kosakata tentang rutinitas sehari-hari dan membaca a day with my big family. Lesson today we study about grammar, present simple, affirmative, negative, and interrogative, page 32, and vocabulary school subject, page 33. Pelajaran kita hari ini tentang grammar present simple di halaman 32 dan kosakata pelajaran sekolah di halaman 33. Purpose of our lesson is able to answer questions and find the meaning of the vocabulary school subject. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menjawab pertanyaan dan menemukan arti dari kosakata school subject. Open page 32, buka bukunya halaman 32, and open your notebook dan buka buku catatan to write definition and example, untuk menulis definisi dan contohnya. Simple present adalah suatu kejadian yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan. Rumus simple present tense dalam bentuk verbal. Yang dikatakan verbal yaitu kata kerja. Kita mulai dari kalimat positif. Rumusnya adalah subjek, yang dikatakan subjek I, you, we, they, he, she, it plus verb 1. Kata kerja bentuk pertama ditambahkan s dan is plus objek. Need to remember, perlu diingat, gunakan s dan is hanya untuk subjek yang berupa he, she, it, dan digunakan untuk kalimat positif saja pada akhiran s dan is. For negative sentence, untuk kalimat negatif kita gunakan subjek do or does plus not plus objek. Subjeknya I, you, we, they, she, it, dan gunakan do, does plus not plus objek. Perlu diingat, do digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan does digunakan untuk subjek he, she, it. For interrogative sentence, untuk kalimat tanya, letakkan do atau does di awal kalimat, plus subjek plus verb 1 plus objek. Do dan does jika diletakkan di awal kalimat artinya apakah. Contohnya, untuk kalimat positif, kita makan 3 kali sehari. Lihat subjeknya we, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s ataupun is pada kata kerja eat, yaitu makan. Untuk kalimat negatif, we do not eat 3 times a day. Kita tidak makan 3 kali sehari. Nah, untuk subjek we maka tambahkan do plus not. Untuk kalimat tanya, karena subjeknya we maka gunakan do. Do di awal kalimat artinya apakah. Do we eat 3 times a day? Apakah kita makan 3 kali sehari? Ingat, pada penggunaan do, I, you, we, they.
Contoh yang kedua, untuk kalimat positif, she goes to office every day. Dia pergi ke kantor setiap hari. Lihat kata goes pada dasarnya bebuannya go ditambahkan is karena subjeknya she. Untuk kalimat negatif, she does not go to office every day. Dia tidak pergi ke kantor setiap hari. Lihat untuk kalimat negatif, maka goes berubah menjadi kata kerja bentuk pertama yaitu go. Dan tambahkan does not karena untuk kalimat negatif, does juga diletakkan karena subjeknya she. Untuk kalimat interrogatif, does she go to office every day? Apakah dia pergi ke kantor setiap hari? Letakkan does di awal kalimat karena subjeknya she dan kata kerjanya juga bentuk kata kerja pertama. Yang arti does di awal kalimat artinya apakah. Open page 33. Vocabulary School Subjects. Sekarang halaman 33 tentang kosakata pelajaran sekolah. Art, history, music, English, ICT, PF, French, literature, science, geography, maths, social science. Let's sing. Hi there. Today I'm going to tell you all about subjects I study at school. I like to learn about the world. I like to learn how things are made. I like to find out how things work to study hard and get good grades. I like to learn about the world. I like to learn how things are made. I like to find out how things work to study hard and get good grades. School subjects. Every day I study art, English, and history. School subjects. Every day I study math, PE, and ICT. I have lessons in the morning and more lessons in the afternoon. I concentrate to get good grades, then do my homework after school. I like to learn and meet new friends, but that's not where the story ends. School is cool and that's a fact, a place to learn the skills I lack. School subjects. Every day I study biology, physics, and chemistry. School subjects. Every day I study music, French, and geography. I like to learn about the world. I like to learn how things are made. I like to find out how things work to study hard and get good grades. I like to learn about the world. I like to learn how things are made. I like to find out how things work to study hard and get good grades. Listen and sing. The Timetable Song. Cindy usually swims on Tuesdays. Duper never cleans the car. Super goes to gym on Thursdays. Emma always studies hard. George and Bob and Peter Black often play basketball with Zach at the weekend. We're always free at the weekend. We watch TV at the weekend. We do what we like from Saturday morning till Sunday night. In the morning when we get up, we go to school at 8. In the afternoon we come home, and sometimes we are late. We usually learn the things we like, but we can't wait for Friday night at the weekend. We're always free at the weekend. We watch TV at the weekend. We do what we like from Saturday morning till Sunday night. Exercise.
page 32 part 4. Untuk latihannya halaman 32 bagian keempat dengan membuat kalimat negatif, dan page 33 halaman 33 part 1 bagian 1, yaitu mencocokkan gambar dengan kata yang sudah disediakan. And page 35 halaman 35 part 2 bagian kedua, yaitu memilih jawaban yang benar dengan membuat kalimat pertanyaan.